Eastern Ukraine is in chaos. Each day brings more killings, more kidnappings and more seizures of government buildings by pro-Russian militants. Local police are now powerless to stop the violence, and the country's military is fighting for control. Ukraine's government admits that it's completely lost its grasp of the region. I've come to Donetsk, the pro-Russian province at the centre of this crisis. The separatists here call it the Donetsk People's Republic, a self-proclaimed state that wants independence from Ukraine and a new future in an expanded Russian motherland. Last week, pro-Ukrainian demonstrators took to the streets here to voice their support for unity and to call for Russia to stay away. But the pro-Russian separatists who wield control of this city would have none of it. Okay, let's go. Back out here. What's that guy with a gun? Подойди сюда, слышишь? It's a good idea to stand here. No? Because they are going, they are coming. Okay. Where should we head? Right? Okay. As we flee the violence, I see riot police huddled together for protection, powerless to intervene, while thugs armed with baseball bats and knives run riot. Anyone with a Ukrainian flag was a target. This clash marked a clear turning point, a realisation that in Donetsk, voicing support for Ukraine is enough to get you killed. In cities all throughout eastern Ukraine, there have been clashes between pro- and anti-Russian forces, with mounting fears here that Russian troops are now poised to invade. So we're on our way to Lugansk, which is about halfway between Donetsk and the Russian border. And since the crisis began, it's been one of the strongholds of the pro-Russian separatist movement, and they've effectively taken control of the city. Вот. Мы же засели в здании СБУ. Pro-Russian protester Gennady guides me through their makeshift camp, set up after the former president Viktor Yanukovych was ousted from power in February. Видели только с экрана телевизора. А когда здесь уже именно начали снимать, я на русского такой странный. For them, the current government in Kiev is illegitimate and came to power on the back of a coup. Russians form the largest ethnic minority in Ukraine, and Yevgeny claims they've long been treated like second-class citizens. И так мы уже, нас уже опускали тут сколько, все время. Просто надо поставить власть именно хорошую, нормальную. The city of Lugansk is about 40% pro-Russian. The other 60% apparently are pro-Ukrainian, but of course they're nowhere to be seen around here. One can only imagine that they're perhaps a bit intimidated by the situation here in the middle of town. With pro-Russian separatists on the move, Ukrainians are preparing to defend their territory. I'm on my way to a Ukrainian National Guard training base to see how some of the locals are preparing to fight back. We've just been blocked at 2 locations and now we're trying the third one, but it looks like the road's blocked again by pro-Russian separatists. But we'll try and go straight ahead and see how far we can get.
As I get closer, I find a crowd has gathered at the base and a furious argument is underway. А зачем он стреляет? Пизда вам туда, куда солнце. Понял? Мы туда хуй идем. Я тебе дам лопату на кладбище, метр 80 на метр себе готов делать. Батя, я уважаю, но... Выходи! Ну выходи раз на раз! Ты честно! Пацаны, отдайте Мишку, блядь! Давайте, до нас, за нас! Your son was kidnapped by them. Что я могу рассказать? И без ребенка вернут. А его забрали с красноармейского поста утром сегодня. Надо иначе у нас. А кто сказал, что они здесь? Откуда такой друг? The crowd claims the Ukrainian troops kidnapped 11 pro-Russians from a separatist checkpoint nearby. Вот мать плачет, а! Как ей жить дальше, а? Ведь ее сын пошел не себя, всех нас защищать. Это разве не фашизм на Украине, когда захватывают живых людей? Успокойтесь, самое главное, что они живы. Да, Саночка, самое главное, они живы. Понимаете, прошла информация, они живы. Это самое главное, что они живы. Где пацаны? Пацаны остальные где? Куда их увезли? За деньги отдайте, хорошо. The confrontation eventually turns from the personal to the political. За политику мне нахуй не надо объяснять, блядь. Америка, нахуй, сожрете ресурсы, высосет, нахуй, хуй что вам даст. Слушай меня внимательно, не перебывай. Европа, сожрете ресурсы с Украины, высосет нахуй, блядь, и кинет. Это машина стоит. Word quickly spreads and local miners are bussed in to support the cause. With the mob swelling, the National Guard is getting nervous, and the separatists are keen to show me the Ukrainian snipers positioned in the field. Мужик, Вот смотри, смотри, смотри. корреспондент. Телевидение. Вот смотри, Вылез еще один. Вон где сейчас снайпер будет стрелять. Увидели? Засняли? Фашисты! 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 Eventually, the troops have had enough and decide to call in the cavalry from above. So at the moment the Ukrainian military helicopter is still doing rounds around the base, so this is obviously a message to the pro-Russian separatists that the Ukrainian military here is not going to muck around. There's a few stragglers here, but generally the crowd, there are hundreds here, have dispersed in just minutes. But while the pro-Russians were in retreat here, back in Donetsk they were storming yet another government building. This time it was the prosecutor's office. While some police were bashed with rocks, others ran for their lives as the angry mob ransacked the building, burning documents. It was this humiliating spectacle that triggered Ukraine's military offensive to reclaim the east. But then the violence suddenly flared where it was least expected, 600 kilometres away in the Black Sea port of Odessa. Pro-Russian separatists attacked a rally. In response, pro-Ukrainians chased them inside a building and set it on fire. 42 people were killed. The Odessa massacre, as some are calling it, was the deadliest day in Ukraine's unrest since the new government came to power. Десятки людей провели на крышу Дома профсоюза всю ночь. Страшно на самом деле, конечно, что у нас творится, да? In their Donetsk apartment, Oksana and her father Gennady are absorbing the news of the tragedy. Вот как детей воспитывать в такой стране? А если вот Одесса, Славянск, как вообще ребенка вывести на улицу? Бог, чтоб
побыстрее все это закончилось и вспоминали как страшный сон. While Oksana and Gennady both abhor the violence in their country, they are divided about what's happening in their own city. Вот этот вообще, я считаю, маразм, Донецкая Народная Республика. Сами себя провозгласили. Так самозванцы получается. Какое тут может быть единство, если самозванцы? Gennady Yatsenko is a proud Ukrainian, but his daughter thinks that the country would be better off under Russian leadership. Да, я думаю, что Россия это как сейчас рука помощи для нас в сложившейся ситуации. Почему? Потому что Россия живет четко по плану, у них есть план развития страны, чтобы улучшать жизнь людей. Вот. У нас этого не было на протяжении последнего времени, лет 5, наверное. Я не поддерживаю. Нет. Украина должна быть едина. But one thing the Yatsenko family agree on is that their country is falling apart. Да, захват милиции, опять же, где наша милиция, которая нас бережет, на которую мы должны надеяться в случае чего, права каких-то нарушений, ущемления наших каких-то прав нам поможет милиция. Где она? For people like Gennady, who oppose Russian intervention, things are so tense outside that simply leaving the apartment exposes him to a potential attack. Здравствуйте. Свежая пресса есть? Что я должен? Понятно. Gennady's keen to learn the latest on the upcoming referendum. In 5 days' time, the people of Donetsk will vote on whether to break away from Ukraine. Если я знаю, что на рассмотрение Верховной Рады Украины выносился закон о местном референдуме, если этот закон утвержден, хотя я его еще не видел, но сейчас сами понимаете, чем заняты средства массовой информации, какие вопросы они освещают. Если закон не принят, значит, я считаю, что этот референдум ничего не стоит как таковой. Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Варианты ответов – да или нет? Denis Pushilin is the self-appointed chairman of the Donetsk People's Republic. If the referendum passes, this separatist leader will see himself as the region's legitimate ruler. И вы видели, что было задействовано порядка 20 вертолетов. 3 из них было сбито нашими ребятами. He describes a fresh attack on his militia in a city nearby and gives a sobering prediction. Что касается Донецка, ждем ли здесь штурма? Да, конечно, ждем каждый день, наверное, да, уже к этому привыкли. То есть от непосредственно Киевской хунты можно ожидать любой подлости. Там, допустим, есть вот плакат погибших, которые погибли уже вот здесь. Погибли здесь, да? This has become the worst standoff between Russia and the West since the Cold War. The US accuses Russia of stoking this conflict, seizing an opportunity to annex more of this land. Putin accuses the West of installing the government in Kiev and says he'll do what it takes to protect Ukraine's Russians. Стоять до конца просто насмерть. Потому что они знают не только за свое будущее, а еще и за будущее своих детей и внуков борются. А если хотя бы 4 года подождать, Украину уже нечего будет поднимать. As I prepared to leave Ukraine, I get word that there's another separatist mob gathering at a city government building. A man they suspect to be pro-Ukrainian has been seized, bashed and hauled to the front. Some want the separatists to take the moral high ground. But most of the crowd bay for his blood. He's frog-marched towards a waiting car with Russian number plates and forced inside. Who he is and why he was taken, no one would say.
but I fear he's the latest victim in this country's tragic and violent conflict.